बॉम्बे, हैदराबाद एडीसी के काम के लिए गया हूं, प्लेन का टिकट अपने पॉकेट से लिया है, एडीसी का 1 रुपया खर्चा नहीं। आज तक एडीसी में हमें गाड़ी दिया जाता है, पेट्रोल का खर्चा दिया जाता है, अभी तक 1 लीटर पेट्रोल नहीं लिया है और 1 गाड़ी नहीं ली। और वो भी आप अटैक करोगे उनके ऊपर जिसने आज तक, जिसका परिवार ने आज तक त्रिपुरा को सब चीज दिया है, एक चीज नहीं दिया। What do you mean by attacking me personally? We have only given everything to Tripura. We have not taken an inch back. We gave the whole state to Tripura. And you are asking me if I am using government money to take helicopter rides when I am paying from my own pocket? Shame! Shame! I propose a budget which has been put in where there is more funding for schools, for health, for road, our own police bill. I propose a budget which is way higher, much bigger than ever before. Now it is for the state government to understand, do they want to work with the TTAADC or do they want to bypass TTAADC and work directly? If that is the intention, then the government of India should rethink about reconstituting